Hare Krishna. I'd like to ask everybody again today to come really close, all the way up here, please. Don't be nervous. I'm a vegetarian. It's okay. Будь ласка, посуньтеся ближче до мене, не бійтеся, я вегетаріанець. So we want to sing a song by Srila Das Thakur. Отже, я заспіваю пісню Нароттами Даса Thakura. This is Gauranga Bolite Habe. Gauranga Bolite Habe. So I think now they have a mandatory law that every baby when they're born they have to have a cell phone. Мені здається, що зараз є закон, який зобов'язаний, щоб в кожного немовляти, коли він народжується, вже був гаджет. Так? So anyway, you can look on your cell phone, probably you can find it online or something. Отже, в кожного, напевно, є смартфон, то можете текст подивитися в інтернеті. Gauranga Bolite Habe. Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Vena Tasmai Shigurave Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamī Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadine Nirvisesha Shunyavadi Paschatcharushitadine Vanchakalpatarubhishcha Kripa Sindhubhya cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gauranga Bolite Habe Pulaka Sharira Gauranga Bolite Habe Gauranga Bolite Habe Pulaka Sharira Habe Pulaka
Sharira Hari Hari Bolite Nayane Bhave Nira Hari Hari Nitai Chande Karuna Hoibe Arakabe Arakabe Nitai Chande Karuna Hoibe Arakabe Samsara Basara Moya Kabe Chuchahabe Samsara Basana Mura Kabe Chuchahabe Vishaya Chariya Kabe Sudahabe Mana Vishaya Chariya Kabe Vishaya Chariya Kabe Sudahabe Mana Natapade Hoibeya Kuti Ruparade Ruparade Natapade Hoibeya Kuti
Rahumora Rahumora Bhuparano Natapade Rahumora Bolo. Pratana kuro ye sada. Pratana kuro ye sada. Pratana kuro ye sada. Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Shari Gauravata Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Shari Gauravata Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Bolo, bolo, a little louder, please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo, bolo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, bolo, bolo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Bolo, bolo. Hey. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare
Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Everyone please close your eyes except for you. Put Будь your ласка, hands in the air. замкніть ваші очі, окрім тебе. Bolo bolo. Hare bolo bolo. Krishna. Hare Krishna. One more time, a little louder from your heart, please. Jagannath, Jaya Jagannath, Baladevaya Subhadra. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladevaya Subhadra. Jagannatha Swami, Nayana Patagani, Nayana Patagani, Bhavatu me. Jagannatha Swami, Nayana Patagani, Nayana Patagani, Bhavatu me. Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Hey.
Krishna Hey, Radha Hey, Krishna Hey, Radha Hey, Radha Hey, Krishna Hey, Radha Hey, Krishna Hey. Srila Prabhupada Ke Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Shri Prem Data Nityananda Prabhu Ki Shri Prem Purushottam Satchidananda Gaura Hari Ki Bolo Giriraj Maharaj Ki Shri Radhakund Shamakund Giri Govardhan Ki Shri Vrindavan Dham Ki Shri Mayapur Navadvitam Ki Shri Purushottam Ketan Vikalamba Ketan Jagannath Puri Dham Ki Shri Madhurasa Ganaiti Murti Mahabha Prakash Jagannath Swami Ki Shri Jagannath Shri Baladev Shrimati Subhadra Mai Sudarshan Ju Ki Shri Shri Radha Madhava Ju Ki Shri Iskanu Prem Yatra Ki Gaur Premanande Srila Bhaktivinoda Ki All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Ganya Gana Gotra Goladuharam Goranga Guda Chama Gopyada Kopa Briksham Gopala Gada Ratidam Yati Sinha Gora Govinda Deshikavaram Satatam Namani Uttama Adama Kichuna Bachila Janchi Adileka Kola Kahe Premananda Mona Goranga Vidoya Dariya Bola Bhaja Goranga Kaha Goranga Laha Gorangera Nama Rebala Kaha Goranga Laha Gorangera Nama
bhakti labhya prema bidana padama pumarta tasmai jagan mangala mangalaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Mudgavirapi Gopala Sri Kuryat Kripaya Jadi Tadaiva Sambhaya Pikva Rishi Yustat Priya Janaha Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunatha Brajabala Bapahima Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. In the Bhagavad Gita, Krishna speaks about the Hare Krishna movement. В Бхагавад-гіті Крішна каже про рух свідомості Крішни. Raja Vidya Raja Guyam Pavitram Idam Uttamam. He says this philosophy, this practice, it's Raja Vidya, it's the topmost knowledge. Ця філософія, ця практика – це раджа-від'я, це найвище знання. It's Raja Guyam, it's the most confidential. Раджа-гух'ям означає, що воно найбільш сокровенне. Pavitram Idam Uttamam, it's the purest thing. Це найчистіша річ. Pratyek Savagamam Dharmyam. And this dharma, this practice is meant to be practically realized. І ця дхарма, ця практика, її треба втілювати в житті. Therefore, susukam kartam avyayam, one becomes very, very happy. І тоді людина стає дуже щасливою. Srila Prabhupada once said that if you're not happy, you're a rascal. Колись Шрила Прабхупада сказав, що якщо ти нещасливий, то ти негідник. You may look like a devotee with tilak and kuntimala and things, but if you're not happy, you're a rascal. Ти можеш виглядати як відданий, можеш мати тілаку і кантімалу, але якщо ти нещасливий, то ти негідник. Krishna concludes the Bhagavad Gita by stating sarva dharman parityagya, that we should give up all dharma. У Бхагавад-гіті Крішна робить висновок. Сарва-дхарман парітяджа означає, що ми повинні полишити усі інші дхарми, all types of religion. усі інші види релігій. He doesn't say sarva papa parityagya, give up all types of sin. He says give up all types of religion. Крішна не каже сарва-папа, тобто полиш усі гріхи. Він каже усі релігії, сарва-дхарма. So this process of Krishna consciousness is something, this is not meant to be a religion. Отже, цей процес свідомості Крішни – це не є релігія. It's something which is meant to be practically realized. Це практичне знання. In that sense, it's actually a mystical process. Це насправді містичний процес. In English, the word mysticism means something by which you experience something otherworldly, something transcendental. Англійською мовою містицизм означає, що ви маєте досвід чогось потойбічного. So that's Krishna consciousness. Це і є свідомість Крішни. But are we experiencing that? Але чи ми маємо такий досвід? Do we have faith in that? Чи в нас є віра? Do we know what's going on around us? Чи ми насправді знаємо, що відбувається навколо We нас? only see external things. Ми лише можемо бачити зовнішні речі. Shastra describes that there's different types
of vision. Шастра описує, що існують різні види бачення. One is called drishyaman. Drishyaman means you just see external things. Дріш'яман означає, що ми в змозі бачити лише зовнішні речі. You go to Vrindavan. Отже, ми відправляємося у But all you Вріндаван. see is some bad smells Але те, що ми бачимо, це лише поганий запах and the garbage in the street. і сміття на вулицях. That's drishyaman darshan. Huh? Це означає дріш'ямана даршана, Seeing something external. тобто бачення лише зовнішніх речей. In this world there's two types of persons. В цьому світі існує два типи людей. There's the bahirmukh janas, external people, Є люди бахірмукха-джани, тобто спрямовані на and зовнішнє. the antarmukh janas, or the internal persons. І антармукха-джани, тобто люди спрямовані на внутрішнє. The bahirmukh janas, the external persons, they always see things externally. Люди, які спрямовані на зовнішнє, завжди бачать лише зовнішню сторону речей. If something bad happens to them, they become angry with their husband or their wife or some other person. Якщо з ними щось погане відбувається з чоловіком або дружиною, то вони розлючуються. It's your fault this is happening to me. Це твоя провина, те, що зі мною відбулося. That's for external people. Це для людей із зовнішньої They just see свідомості. what's written in the newspaper. Вони лише дивляться у газети, журнали, що там написано. But devotees are meant to be antarmukh. Але віддані, вони повинні бути антармукхами. Premanjana charita bhakti vilochanena santa sadaiva hridayeshu vilokayanti yam shama sundaram achincha guna swarupam govindamadi purusham tamaham bhajami. We're meant to have spiritual vision. В нас повинно бути духовне бачення. So devotees don't see things by drishyaman darshan, by the external vision. Отже, віддані не повинні дивитися на речі лише з зовнішньої платформи. Better than that is shabda darshan, Краще за це шабда даршан, which is also described in Bhagavatam, for those of you who like to take notes, 3:9-11. У вірші 3, 9, 11 Бхагаватам про це йдеться. Shutekshita pata. It means the path of seeing through our ears. Там описується шлях бачення через вуха. So we're blind, agyana timirandasya. Отже, ми сліпі, агьяна тімірандасya. But Gyananjana Shalakaya Chaksha Umilitam Nina Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurudev speaks and he tells us what's going on. Але наш Гурудева каже до нас, і він нам описує, що відбувається. Gurudev gives us the eyes to see. Духовний вчитель дає нам очі, щоб ми могли бачити. So that seeing through the ears is called Shabda Darshan. Тобто оце бачення через вуха є шабда даршаною. It's not actually realized. Це не реалізоване знання. It's theoretical. Воно теоретичне. But it's better than Drishyaman Darshan, than the external garbage vision. Але це набагато краще, ніж дріш'ямана даршана, зовнішнє, таке сміттєподобне бачення. But if we really want to join the Hare Krishna movement, Але якщо ми насправді хочемо приєднатися до руху Харе Кришна, my Guru Maharaj used to ask sometimes, what is ISKCON? мій Гуру Махараджа часто питав, що таке іскон? And he would answer his own question. І сам і відповідав на своє The питання. International Society for Krishna Consciousness. Це Міжнародне товариство свідомості Крішни. And then he would say, who's really a member? І тоді він питав, і хто ж з вас дійсний член? And he would answer, someone who's Krishna conscious. І він би відповідав, той, хто знаходиться у свідомості Крішни. He said that once in front of a big crowd, a few hundred devotees. Колись він це сказав великому натовпу сотні відданих. And then, in front of everyone, he pointed at me. І перед усіма він на мене вказав. And he said, Madhavaనంda, not yet joined. Сказав, що Мадгавананда ще не приєднався до нашого руху. So when devotees ask me, Prabhuji, when did you join ISKCON? Коли мене віддані питають, Прабу, коли ви приєдналися до Іскону?
I say, well, I'd like to. Я кажу, знаєте, я б хотів приєднатися, But I haven't joined yet. але поки що не приєднався. Because someone who's joined, really, they have Drisyaman darshan. Той, хто приєднався до руху свідомості Крішни, він має Дрішяман Drisyaman Даршан. darshan means they see many things other people don't see. Це означає, що вони здатні бачити багато речей, які інші люди не I said можуть. Drisyaman, I meant uppercut darshan. Я вибачаюсь, я мав на увазі не Дрішяман, а Апракат Даршан. They see the pastimes of Radha and Krishna, the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. Вони можуть бачити ігри Чайтані Магапрабху та Ради Крішни. Which brings me to our subject today. І це підводить мене до теми, яку я хотів освітити сьогодні. Today, I'd like to, in a practical way, Сьогодні, з практичної точки зору, explain to you how Gaura Lila is going on today, right here in this room in Ukraine. я вам поясню, яким чином Гаура Ліла відбувається саме зараз, саме сьогодні в Україні. Do you believe me? Ви вірите мені? He's not really sure. Він не впевнений. He says, yeah, Ну так, не впевнено відповідає. maybe he's just saying something to make us feel good. Просто, щоб я себе добре почував, він киває I'm not головою. saying. Я не кажу цього. Srila Vrindavananda Thakur in Chaitanya Bhagavat, he says, Це каже Вріндавананда Такур в Чайтаня Бхагаваті. Ajapiya Chaitanya e Shabalila Kori Jakone Jahari Kori Drishti Adi Kari Bolo Hare Krishna Vrindavan Das Thakur is telling us, but do you believe it? Це каже Вріндавананда Такур, але чи ви вірите в це? Do you really believe it? Чи ви насправді в це She says, вірите? yes, she really believes it. Вона сказала так. What does he say? Ajapiha Chaitanya e Shabalila Koi. Right now, right here. Отже, він каже, саме зараз, саме тут. Chaitanya e Shabalila Koi. All the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu are going on right now, right here in this room, right here in Ukraine. Усі ігри Господа Чайтані відбуваються саме зараз і саме тут, в Україні. Do you think it's true? Це правда? Yes. Вірите? Really? Can you see it? Ви можете це бачити? Oh, he's a theoretical speaker. Він просто теоретик. And he says, yes, I believe. Каже, що вірить, киває But he головою. doesn't see it. Але не бачить насправді. So what's the value? Тому в чому цінність цього? What's the value? Yeah, I believe it, but I don't really see it. I see just stool and urine and garbage. Я можу бачити лише випорожнення і різне сміття. I see all bad things. Лише погані речі I навколо. don't see this. Але Ліли, Господи, не Do you бачу. see? Ти бачиш? He doesn't see. Ні. Ajab, he says then, Jakone Jahari Kori Drishti Adhikari. Only very fortunate persons can see. Вріндавананда Такур каже, що дуже щасливі люди можуть це бачити. So this is what I would like to talk to you about today. Отже, про це ми сьогодні поговоримо. Again in Chaitanya Bhagavat, Vrindavan Das Thakur says, Чайтаня Бхагаваті Вріндавананда Такур каже, Eshabalila Kabu Nahi Pari Cheda Avir Bhava Tiro Bhava Matcha Kahe Veda Hare Krishna Eshabalila Kabu Nahi Pari Cheda. There's no end to the pastimes of the Lord. нема кінця безкінечним лілам Господа. Just sometimes you see them, sometimes you don't see them, but they're always going on. Просто іноді ви можете їх бачити, а іноді ні, але вони ж не закінчуються. So who can see those pastimes? Отже, хто здатен їх бачити? This is our topic today. Це наша тема сьогодні. And I'd like to speak with you something about some histories. Трошки історії вам розповів. Because we need to know, has this really happened before? Нам треба знати, чи раніше таке відбувалося. Srila Bhактіведанта Saraswati Thakur
when he used to come to Jagannath Pur, he was staying in Purushottam Mutt near to Tota Gopinath. Коли Бхактіведанта Сарасваті Такур приїздив до Джаганатха-Пурі, він залишався у Пурушоттама Матхі. And he told the devotees a secret. І він розказував відданим секрети. But it's a big secret. Це дуже велика таємниця. Can I tell you? Можу вам розказати? Would you like to know a Хочете secret? знати секрети? It said Guyam Akyati Prichiti, that when you share a secret with someone, you become their drug, their friend. Він казав, що коли ви ділитесь таємницями з іншими, то стаєте друзями. He told them an amazing thing. Отже, він розповідав He said, while you're дивовижні here in речі. Puri, you should go to the beach about 3 o'clock in the morning to chant your japa. Коли приїжджаєте до Пурі, то о 3-й ночі варто вийти на пляж і почитати джапу. He said, because Chaitanya Mahaprabhu is going there every day and taking bath. Бо Чайтаня Магапрабху щоденно виходить, щоб приймати омовіння. And if you go there 3-4 o'clock in the morning, you may see him. І якщо ви вийдете о 3-4 ранку, то можете його побачити. Is that a good secret? Це гарна таємниця. But he still thinks it's theoretical. Він ще думає, що це теорія. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur started temple in Mayapur. Бхактіведанта Сарасваті також започаткував храм в Майяпурі. And one morning, the devotees, about 1 o'clock in the morning, they heard someone shouting and screaming. Одного ранку, близько 1-ї години, вони почули, як хтось галасує. What's going on? They got up and they came out. Отже, що ж там відбувається? Вони піднялися, підійшли And they туди found something really strange. і побачили щось дуже дивне. That their Guru Maharaj had gone mad. Їх Гуру Махараджа збожеволів. There was Srila Bhaktisiddhanta Saraswati jumping up and down and screaming and crying. Бхактіведанта Сарасваті стрибав і кричав. Hariyo, Hariyo! And the devotees came. Do you see? І віддані прийшли. Побачте. Do you see? Ви бачите? І він їм сказав, а ви це бачите? No, Guru Maharaj. Ні, Гуру Махараджа. You don't see. Ви що, не бачите? Right there. Саме там. The Panchatattva. They're dancing. You don't see them. Панчататва танцює. Чи ви не Chaitanya бачите? Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. Wait to get up. They're dancing and doing kirtan. Чайтаня Магапрабху разом із Нітянандою співають кіртан. And he said, you don't see. Чи ви не бачите And then цього? one of the devotees, he saw, oh my God, yes, Guru Maharaj. І нарешті один з відданих прозрів і сказав, о так, Гуру Махарадж, я бачу. Once Srila Bhaktisiddhanta told them, he said, you don't see the Dham, you just smell something bad. Колись Бхактіведанта Сарасваті сказав, ви не бачите Дхаму, ви просто відчуваєте поганий запах. You have Drishyaman Darshan, external vision. Це Дріш'яман Даршан, зовнішнє бачення. Bahirmukh, external person. Ви люди з зовнішньою свідомістю. There are many stories like this. Є багато подібних історій. Bhaktivinoda Thakur tells a story about 2 young devotees that they might have been from Ukraine, I'm not sure. Бхактівінода також розповідав про 2 відданих, вони могли бути із України, я не впевнений. Their names were Braj Kumar and Bijay Kumar and Brajanath. Їх звали Біджа Кумар і Браджанад. And they went to Srivasanga. Вони пішли до Шрі And they Васангаму were getting initiated by their Gurudev. і там отримали посвяту. And so they wanted to put on a feast for all the devotees. І вони хотіли влаштувати бенкет для усіх відданих. So Vijay Kumar and Brajanath, they purchased so many nice items of bhoga. Отже, Віджай Кумар і Браджанат придбали багато бхоги And they had those things offered to the deity. і запропонували ці продукти божествам. And then there was a big kirtan going on. Відбувався великий кіртан. And the devotees were initiated. Відбувалася церемонія посвяти.
And then it came time for prasadam. І коли підійшов час для прасадам, And the devotees, these two newly initiated devotees, they started serving prasadam to all the Vaishnavas. і ці віддані, які щойно отримали посвяту, почали слугувати іншим і роздавати прасадам. And suddenly everybody saw something. І несподівано усі побачили щось. Devotees were getting ready to take prasadam. They had some prasadam they were bringing to their mouth. Отже, віддані вже підносили ложки із прасадами до роту. And suddenly their hands froze. І просто завмерли на якусь мить. Suddenly they all saw Chaitanya Mahaprabhu. Вони несподівано побачили самого Чайтаню Магапрабху They saw Sachimata, і the mother of Шачімату, Mahaprabhu, його мати. giving prasadam to her beloved Nimai. Вони побачили, як Шачімата годує свого коханого I said, Німая. look, and there's Malini Devi, the wife of Srivas Thakur. She's also giving prasadam to Mahaprabhu. Також там з'явилася і Маліні Деві, яка годувала Німая. And there, it's Sita Thakurani, the wife of Advaita Ачарья. Дивіться, тут і Сіта Такурані, жінка Мадавачарі. And they're all feeding Mahaprabhu. І вони всі годують Suddenly all Магапрабху. the devotees saw that. Всі віддані це побачили And they started crying. і почали плакати. And they forgot all about their prasadam. Навіть забули про цей прасадам, який вони вкушали. And then suddenly, the vision disappeared. І потім несподівано оце видіння зникло. And all the devotees, and they started crying. І всі почали плакати знов. Ajapiya Chaitanya Shabalila Kori Jakone Jahadi Kori Drishti Adhikari. This is Krishna consciousness. Це і є свідомість Крішни. Gaura Leela is going on right now. Гаура Ліла відбувається саме зараз. But we can't see it. Але ж ми просто не Because бачимо. we have Drishyaman Darshan. Бо в нас Дріш'ямана Даршана. We want aprakat darshan. We want to actually see the reality. Але ми насправді хочемо мати апраката Даршан, бачити реальність. I don't want to live in this world. Я не хочу жити в цьому світі. It's a very nasty place. Це дуже несприятливе місце. I want out. Я хочу звідси покинути його. Come in the kirtan. Тоді приходьте на Let's кіртан, develop this aprakat darshan. щоб розвинути цей апракат But it Даршан. comes through the shabda darshan, shutekshita pata, where we begin to see with the ear. Але шлях до цього пролягає через шабда Даршана, тобто бачення через вуха. And we begin to develop some faith. Нам треба розвинути віру. If we don't develop that faith, Якщо не розвинемо цю віру, then the world is a pretty horrible place. то цей світ так і залишиться для нас It's дуже going поганим to be so місцем. depressing. You have problems in Ukraine. В Україні багато проблем. But it's not only here that there's problems. Але ці проблеми відбуваються не лише тут. Ukraine doesn't have a monopoly on problems. Україна не має монополії на проблеми. There's problems everywhere in the world. Страждання в усьому світі Since the beginning of time з самого початку часів till the end of time. і до закінчення часів. Just the problems they change. Ці проблеми, вони постійно In змінюються. the beginning the problem is that I can't find a husband. I can't find a wife. Починається з того, що я не можу знайти чоловіка або жінку. And it's a big problem. Це насправді велика проблема. But then later on you get a husband, you get a wife. Потім ви знаходите чоловіка або жінку. And now the husband or the wife is the problem. І тоді ваш чоловік або ваша жінка стають новою проблемою. It was so nice before I was married. Отак було гарно, доки я не оженився або не вийшла заміж. We're always lamenting, we're always living in a dream. Ми завжди жаліємося, завжди живемо в якомусь сні. Because we can't see reality. Бо не можемо насправді бачити реальність. We don't have aprakat darshan. Не маємо цього апраката Даршани. So at least we should cultivate this through shabda darshan by hearing seriously. Отже, хоча б нам треба розвинути шабда Даршан, серйозно слухати.
And we should cry and pray. I want to go to the beach and see Chaitanya Mahaprabhu taking bath with his associates. Нам треба про це молити й плакати, молити Господа про те, щоб я пішов до пляжу о 3 ранку і побачив, як Махапрабху приймає омовіння зі своїми супутниками. Бо це відбувається саме зараз. It's going on right now, right here in this room. Саме тут, саме в цій кімнаті. Srila Prabhupada at Conway Hall in London, England, in 1 year he was leading a kirtan. Колись в Конвей-холі в Лондоні Прабхупада давав лекцію і вів кіртан. And suddenly he became really ecstatic. Несподівано він увійшов у стан блаженства. І кіртан став дуже могутнім. And then Prabhupada started chanting. Тоді Прабхупада став оспівувати. Jai Narada Muni, Jai Narada Muni. And the devotees, what's going on? Віддані здивувалися, чому Прабхупада прославляє Нарада Муні. Later on, Srila Prabhupada called for his very dear daughter, Jamuna. Пізніше Шрила Прабхупада покликав до себе дуже свою улюблену доньку Ямуна Деві. I was very fortunate. I had some association with Jamuna. She was a very, very special devotee. Я дуже щасливий, що мав змогу в своєму житті товаришувати з Ямуною Деві. Вона дуже особлива особистість. I'm sorry if it's controversial, but really she's one of my gurus. Це може звучати суперечливо, але насправді вона одна з моїх гуру. Anyway, Srila Prabhupada, he asked her, he said, "Did you see?" І її Прабхупада спитав: "Чи ти бачила це?" Did I see what, Srila Prabhupada? Що я мусила бачити, Прабхупада? You didn't see? Ти не бачила? No. Ні. Narad Muni came. Нарада Муні ж приходив. He came to the kirtan to see what's going on. Він же ж прийшов на наш кіртан. Narad Muni is coming to Ukraine. Він також, Нарада Муні також і до України приходить. He wants to see what are all those crazy Ukrainian devotees doing right now. Хоче побачити, що ці дивні українські віддані зараз роблять. And he's laughing to see the devotees doing kirtan. І він посміхається, радіє, коли бачить, як віддані співають кіртан. Once Srila Prabhupada, also in London, in Soho Street, Prabhupada called for one of the devotees. Одного разу в храмі на Сохо-стріт в Лондоні Прабхупада підізвав до себе одного з відданих. And he told him, he said, every day Lord Brahma and Narad Muni are coming to see the kirtan. Ти знаєш, що кожного дня Господь Брахма та Нарада Муні приходять на кіртани. So I want you to make a vyasasana for each of them, small one, and put it by the altar so they have a place to sit. Я тебе попрошу, щоб ти зробив невеличкі в'ясасани для них і поставив їх біля алтаря, щоб вони могли там сісти. But he doesn't believe. Бачите, він все ще не вірить в це. But do you see it? Але чи ти бачиш це? We don't see it. Не бачимо ще. We're very, very unfortunate. Ми ще нещасливі, не можемо побачити ліли. It's going on right here and with us, and we can't see it. Бо це відбувається в саме цей момент, але ми не в змозі бачити. My Guru Maharaj used to say you should bang your head and cry. Мій Гуру Махарадж казав, що ми повинні розбити собі лоба і молитися і плакати. Why I can't see? Чому я не можу це бачити? So, how do we realize this Gaura Leela? А як ми можемо отримати досвід Гаураліли? Vrindavan Das Thakur says in Chaitanya Bhagavat. Чайтання Бхагаваті Вріндавананда Пр каже: Gaura Chandra Avirbhava Sune Jay Jane Abu Kanahi Tada Jaiva Tarane Hare Krishna. He says, whoever hears about the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu, they'll never feel any problems. Той, хто почує хоч одного разу про ліли Господа Чайтаньї Магапрабху, більше ніколи не буде жодних проблем в його житті. What is your name? Як вас звати, Прабху? Dina Vatsala Prabhu. Do you have any problems? Діна Ватсала Прабху, у вас є якісь проблеми в житті? On material platform only. You have problems. Отже, є трохи You have problems or you матеріальних don't have проблем. problems. He's trying to be a tricky Hare Krishna. Він зі мною жартує.
You either have problems or you don't have problems. Хитрощами мене Do you have хочуть взяти. problems? Тебе або є, або немає проблем. Yes, he has problems. Отже, є, насправді. So why don't you hear about Chaitanya Mahaprabhu? Отже, чому ти не слухаєш про Чайтаню Магапрабху? Maybe there's something stuck in your ear. Щось застряло в усі. You have to take it out so you can Треба hear. прочистити вуха, щоб We just have to слухати. hear. Просто треба слухати. Just hear about the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. Варто лише слухати про ігри Чайтані Kabuduka, Магапрабху. Nahita, Janmiva, Marani. If you hear, you won't have any distress. You won't have to worry about death. You won't have to worry about taking birth again. Just hear the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. Якщо ви будете слухати про ігри Чайтані Магапрабху, то вже не буде про що турбуватися ані про народження, ані про смерть. Sunile Chaitanya Katha Bhakti Phaladare Janme Janme Chaitanya Rashande Avatare Hare Krishna 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 Hare Hare Dina Chaitanya Dina Vatsala Dina Vatsala Prabhu. Sunile Chaitanya Katha Bhakti followed. Just hear the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. Отже, просто слухайте про ігри Чайтані Магапрабху. Dina Vatsala Prabhu. Діна Just Ватсала. hear it. Просто слухай. And if you hear that, something happens. І коли ти будеш це слухати, то Janmi щось Janmi трапиться із Chaitanya тобою. Rashangi Avatari. You will enter into the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. Ти увійдеш в ці ігри Чайтані Магапрабху. This is the promise of Vrindavan Das Thakur. Вріндавананда Такур це обіцяє. Just hear the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu and you'll enter into those leelas. Якщо ми будемо просто слухати про ігри Чайтані Магапрабху, то зможемо увійти в них. It's pretty good, huh? Dina Vatsal Prabhu? Гарна пропозиція, правда? Why isn't it happening, huh? Але чому це не відбувається? Why do we just have this drishyaman darshan? Everything is bad and Чому depressing. Дріш'ямана Даршан зберігається, ми постійно в депресії, бачимо лише погані Because речі. we don't see the reality. Бо не можемо бачити реальність. So we should have faith. Отже, нам треба розвинути віру. There are many pastimes in this regard we can share with you. Є багато ліл, які зв'язані з цією темою. Our time's a little short today, Але, на жаль, не так багато часу. so maybe I'll just pick out one particular pastime. Я щось оберу з того, що хотів розказати. So this is from a rare book. Отже, це з дуже рідкісної книги. By my Guru Maharaj's mercy, we have a wonderful service in Jagannath Puri. По милості мого Гуру Махараджа в нас є чудове служіння в Джаганатхапурі. We have a research institute. We collect old rare books which we're translating and publishing. У нас є дослідницький інститут, в якому зібрані дуже рідкісні книги. Ми їх збираємо. How many of you here have heard of the book Narottam Vilas? Raise your hand. Хтось чув про книгу Нароттама Віласа? Підніміть ваші руки. One, two. Few devotees have heard. Декілька відданих чули. But very, very few devotees have heard about the Paricheda. Paricheda means an appendix. There's a rare edition of Narottam Vilas. It has a special appendix to it. Але ще менше відданих знають про Парічхеду. Це додаток до книги Нароттама Віласа. That appendix is called І цей додаток називається Narahira Vishesha Parichoy. The topics about Narahari Chakravarti. Там розповідається про Нарагарі Чакраварті. So, I'd like to tell you something about Narahari Chakravarti, this great devotee. Я щось вам розповім про Нарахарі Чакраварті. Це He's the великий author of відданий. Narottam Vilas. Це автор Нароттама Віласа. And also the book Bhaktivinoda. Він також написав книгу Бхакті Ратнакар. And one day he was there in Vrindavan, and
this senior devotee named Lakshman Das started speaking to him. Одного дня, коли він був у Вріндавані, один старший відданий на ім'я Лакшман Дас почав з ним говорити. He said, "Listen, I knew you were going to take birth." Знаєш, я знаю, що ти хотів народитися. Because previously Vishwanath Chakravarti Thakur, you've heard of Vishwanath Chakravarti Thakur, yes? Бо раніше Вішванатха Чакраварті Такур, знаєте таку особистість? Vishwanath Chakravarti Thakur, he predicted that you were going to take birth. Він передбачив твоє народження. And he ordered your father to come here to Vrindavan. Він наказав твоєму батьку, щоб він прийшов до Вріндавана. And so after you were born, I've tried to look after you. Коли ти народився, я тебе шукав. And this devotee then began speaking to Narahari Chakravarti about the wonderful associates of Chaitanya Mahaprabhu. І потім цей відданий став Нарахарі Чакраварті розповідати про дивовижних супутників Господа Чайтаньї. And as he was listening to him, Narahari started breathing very heavily and becoming very restless, very disturbed. Нарахарі, коли слухав його, то йому дуже стало важко. Якісь турботи з'явилися в його серці, йому було важко слухати. And suddenly he just started banging his head. Він просто себе бив по голові. Why did I take birth now? Він сказав: Боже, чому я лише зараз народився? Or I could see these devotees. Чому я раніше не прийшов, щоб побачити всіх цих відданих? First time I came in touch with Srila Prabhupada's movement was 1972. Я вперше зіткнувся із рухом Шрили Прабхупади у 72-му році. You weren't born yet. Вас ще не було. And I was a little boy. I was maybe 11, 12 years old. Мені було тоді 11 або 12 років. We'd go and play in an old abandoned house. Ми гралися в заброшених будівлях. And there were all these amazing pictures on the walls there. Там на стінах були дуже дивовижні зображення. Some hippies or somebody had put some pictures there. Хіпі там повісили якісь зображення цікаві. Now, as a young man, I liked very much to read. I was a little strange. I liked philosophy and I liked to read about religions. Коли я ще був малий, я був трохи дивним і любив читати про релігію і філософію. And I was a little proud that I know about all the different religions and the different mythologies in the world, Greek mythology and Roman mythology and this and that. Я трохи гордився тим, що знаюся на грецькій міфології, італійській і так далі. But I couldn't figure out these pictures. Але я не міг зрозуміти, що там на цих зображеннях. Я розумів, що щось релігійне там зображено. Who is this blue boy? Але хто цей небесного кольору хлопчик? And why are all these cows around him? Чому в нього корови? And who are all the girls with him? What is this? Хто ці дівчини? Що це взагалі відбувається? I couldn't understand. Я не міг це зрозуміти і збагнути. And I was living at that time, it was in a place called Colorado Springs, Colorado. Я жив тоді в Колорадо. Just about an hour drive away, Srila Prabhupada was there in Denver. Це буквально було годину їзди від Денверу, де тоді знаходився Шріла Прабхупада. I could have gone. I could have seen Srila Prabhupada. Я ж міг поїхати і побачити Прабхупаду. I'm so unfortunate. Але я такий нещасливий. We should think like that. Ми повинні думати таким чином. Why? Just a few years earlier, you could have seen Prabhupada. Декілька років тому, якщо б я народився раніше, я б міг його побачити. You could have seen Jamuna. Могли б Ямуну мати чи You could have seen побачити. Brahmananda Prabhu. І Брамананду Прабу. So many wonderful devotees of Srila Prabhupada. Стільки дивовижних учнів We're Прабхупади. so unfortunate. Але ми такі нещасливі. So Narahari Chakravarti began to cry. Нарахарі Чакраварті був у розпачі і почав плакати. Where is this Vishwanath Chakravarti? О, скажи мені, де цей Вішнаванатха Чакраварті? I want to see him. Я хочу його побачити. Rupa Sanatan. He started crying. Where is Rupa Goswami? Where is Sanatan Goswami? Де подівся Рупа? Де подівся Санатана? Have any of you been to the temple of Govindaji in Vrindavan? Хтось з вас був у храмі Говіндаджі у Вріндавані? Підніміть руку. Okay.
Have any of you been to the temple of Gopishwar Mahadev? А були в храмі Гопішвари Махадева? He became so ecstatic. Він в таке блаженство прийшов, почав плакати, кататися по землі, вдарятися головою. Де поділися ці віддані? Чому я зараз лише народився? Який же я грішник? Він плакав безкінечно. Oh hey Nata Vishwambara Patita Pavan Oh hey Nityananda Prabhu Koyara Bhavan Bolo Hare Krishna He started crying. Oh hey Nata Vishwambara Patita Pavan Chaitanya Mahaprabhu, where are you? Where are you? Він закликав: де ви поділися? Де ви поділися? Oh hey Nityananda Prabhu Dwaya Bhavan, where is Nityananda Prabhu? Де Махапрабху? Де Нітянанда Прабху? Ha Shri Advaita Dev Kripa Sindhu Murti Ha Gadadhara Prabhu Prabhu Nija Shakti Where is Advaita? А де ж Адвайта? That person is Kripa Sindhu Murti, the personification of the ocean of mercy. Він уособлення океана милості. Ha Gadadhar Prabhu, Prabhu Nija Shakti. Where is Gadadhar, who is Chaitanya Mahaprabhu's personal Shakti? О Гададгара Прабху, особиста Шакті Господа Чайтані, де ти є? Ha Hari Dasa He, Shivasva Krishna. Mukunda Murari Navadvipa Haridas, where's Haridas Thakur? А де ж подівся Гарідаса Такур? Hey Srivas Thakur. О Шрівасе. Vikeshwar Pandit. О Кешава Mukunda Пандіте. Murari. О Мукунда Мурарі. Where are all the devotees of Navadvip? Де ж оці всі віддані Навадвіпи? Kotagila Prabhugan Hoila Andakar Pena Kali Janma Pena Harimucha He Hare Krishna Kotagila Prabhu, where have you all gone? Де ви усі поділися? Hoila Andakar. Everything has become so dark. І зараз суцільна темрява настала. Everything has become so terrible. Все таке жахливе. Because I can't see you. Бо я не можу бачити вас. Hena Kali Jammakena Labhyam Vichar. Why did I take birth now? Чому я народився лише зараз? Why I took birth in this situation? Чому лише в цих I обставинах can't see the знаходжусь? devotees of the Lord. Я не можу бачити відданих Господа. He started crying and crying. Він почав плакати і плакати. Narahari Chakravarti was bashing his head on the ground and crying and rolling on the ground. Нарахарі Чакраварті впав на землю, вдарився головою і почав плакати і кататися по землі. He rolled on the ground all the way from the Govindaji temple all the way to Gopishwar Mahadev. І цілу дорогу від храму Говіндаджі до храму Гопішвара Махадева він катався по землі. More than a kilometer away. Більше кілометру шляху. He's crying and crying. Він галасував і репетував. The Brijbasis heard him crying. Бриджабасі побачили, що The він... sound of his crying was so pathetic your heart would break. Їхнє серце просто розривалося від жалю. And they were coming
What's happening? Is everything okay? What's going on? Вони підходили і питали, чи все добре, що відбувається з тобою? And then they saw Narahari rolling on the ground and crying. Вони побачили, що Нарахарі катається по землі і плаче. And all the Brijbasis started crying. І тоді усі бріджабаси стали голосувати разом. Ha Gauranga. And at that time, all the different Ashta Satvikara, Bikara, all the different ecstatic symptoms, hair standing on the end, shaking of the body, tears coming, all the different ecstatic symptoms manifested in the body of Narahari Chakravarti. І в той самий момент на тілі Нарахарі Чакраварті проявилися усі аштасатвіка вікари, ознаки екстазу, і сльози лилися з його глаз, і волосся ставало дибом. And suddenly, everything disappeared. І один момент все для нього зникло. And Narahari Chakravarti could no longer see the Gopishwar Mahadev temple or anything else. Нарахарі Чакраварті вже не міг бачити ані храму Говіндаджі, нічого іншого. And suddenly he saw a very effulgent, beautiful devotee. І тоді несподівано він побачив самосяйного вітаного. It was Vishwanath Chakravarti Thakur. Перед ним явився Вішванатха And he came to Чакраварті. him secretly. He said, "Hey, Narahari, Він таємно прийшов до нього і сказав: "Ей, Нарахарі, why are you crying? чому ти так Why are галасуєш? you lamenting?" Чому ти жалієшся? Narahari, look. Ей, Нарахарі, подивись. Do you see? Ти бачиш? He doesn't see. Не бачить. Just see. Ти подивись. Chaitanya Mahaprabhu's there. Чайтання Магапрабху Next to him, присутній тут. dancing ecstatically and jumping up in the air is the Avadut Nityananda Prabhu. А обок нього обок Чайтані танцює Нітянанда Авадгута. And you see the old man running behind him. It's Advaita Acharya. А бачиш цього старого чоловіка, який біжить за ними? Це ж Адвайта. And there, with tears pouring down his face, it's Gadadhar. А бачиш того чоловіка, в якого сльози течуть по очах? Це ж Гададхара. Acharya. А це Шріваса. There's Narottam. А це Нароттама, Ш'ямананда і Рамачандра. And then, it's pretty good, huh? Цікаво, правда? Narahari Chakravarti began to cry when he saw that. Нарахарі My був God. так вражений, коли він це побачив. О Боже, це ж насправді відбувається. And then Nityananda Prabhu noticed him. Тоді Нітянанда Прабху його побачив. Said, who is this? О, а хто це? So we were just crying and crying like one of those mad devotees from Ukraine. Він постійно плаче, як божевільний, як ці віддані з України. Nityananda Prabhu said, who is this? Нітянанда спитав: said, "О, хто це?" This is Narahari Chakravarti. Це Нарахарі Чакраварті. And Nityananda Prabhu grabbed him Нітянанда Прабху схопив його and said, here, you should belong to my Gora Hari. Ти повинен належати моєму Гаурахарі. And he gave Narahari to Chaitanya Mahaprabhu. І він передав його в руки Чайтанті Магапрабху. Mahaprabhu said, no, you should go to Nityananda Prabhu. Він сказав: "Ні, йди до Нітянанди Прабху." Mahaprabhu gave him to Nityananda. Магапрабху передав його Нітянанді. Nityananda Prabhu said, no, you should go to Advaita Acharya. Нітянанда Прабху сказав: "Ні, йди до Адвайта Ачар'ї." And Nityananda gave him to Advaita. І Нітянанда Прабху передав його Адвайті Ачар'ї. Advaita said, no, you should go to Gadadhar. Тоді Адвайта Ачар'я сказав: "Ні, Gave йди him до to Гададхари." І передав його Gadadhar Гададхарі. gave him to Shrivas. А Гададхара передав його Shrivas Шрівасі. said, why are you making jokes giving him to me? І Шріваса сказав: "Чому ви жартуєте над ним? You Дайте should give його him to мені. Rupa Дайте Goswami. його Рупі He Госвамі." gave him to Rupa І Goswami. передав його Rupa Рупі. Goswami gave him to Sanatana Goswami. А Рупа Госвамі передав Gave him to Санатані Jiva Госвамі. Goswami. А той Gave him Джіві to Gopal Госвамі. Bhatta А той Goswami. Гопала Бхатті Passed him передав. all the way down the disciplic succession. Вони передавали його з рук в руки по усьому ланцюгу Наротtam Das учнівської Thakur.
учнівському ланцюгу духовних вчителів до Наротами, Вішванатхи Чакраварті. And then Vishwanath Chakravarti Thakur took Narahari by the hand. І тоді, наприкінці, Вішванатха Чакраварті схопив Нарахарі за руку And took him to his Gurudev, і привів його до його Гурудеви, Nrsimha Chakravarti. до Нарасінгха Чакраварті. And then Nrsimha Chakravarti brought him back to Lord Nityananda. І Нарасінгха Чакраварті повернув його Господеві Нітянанді. It's a true story. Це правдива історія. And then at that time, Nityananda Prabhu, І тоді, на цей раз, Нітянанда Прабу he looked very pleased. був дуже And задоволений Nityananda Prabhu said the і following сказав words. йому: Nityananda Bhole Shabe Paila Nadekiya Ame Guru Vimukera Hare Krishna Nityananda Prabhu said, yes, now I'm happy. Нітянанда сказав: а от зараз я радий. It was nice. He came to me before. Це добре, що ти перед цим до мене приходив, But now he's coming with his Gurudev. але зараз ти прийшов із своїм духовним He said, вчителем. Nadekiya Ami Guru Vimukera Muk. I won't look at the face of anyone who's averse to their guru. Я навіть в обличчя не подивлюсь тому, хто буде проти свого гуру. Vimuke se duritaka sange nahi jana. Mudai Prabhupada namaye se charahe. Hare Krishna. That person who doesn't have faith in their guru, they're a vimuki. I don't want to see their face. Якщо в людини немає віри в гуру, то він вімукхі, навіть не хоче бачити його обличчя. They can't enter into our association. Вони не зможуть увійти в наше товариство. Morae Prabhupada napaye se char. I'll never let him come close to my Prabhupada. Я ніколи його не допущу до свого Прабхупади. Who's Nityananda Prabhu's Prabhupada? Хто Прабхупада Нітянанди? Chaitanya Це Mahaprabhu. Чайтання Магапрабу. He says, such a rascal, he'll never come close to my Mahaprabhu. Такий негідник ніколи не наблизиться до мого Магапрабу. Guru Anandari Ekadura Chara Hoila Mura Bira Deka Oi Tari Teya Gila He Hare Krishna 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 Hare Hare. He says anybody who disrespects their guru, that Nityananda Prabhu is telling, anyone who disrespects their guru, they become a wicked demon. Той, хто не буде поважати свого гуру, стане зловмисним демоном. He said, Mora Viradeka, you watch, you see how powerful I am. Він каже: тільки подивіться, наскільки я могутній. Oi tare teagila, I reject them. Я їм відмовляю. Nityananda Prabhu won't let you near that association. Це спрацює. Я навіть не підпущу тебе до Магапрабу. Then Nityananda Prabhu, he told Narahari, hey, you deserve punishment. Нітянанда сказав Нарагарі: ти заслуговуєш на покарання. Would you like to have the punishment of Nityananda Prabhu? Ви б хотіли, щоб вас покарав Нітянанда? Grabbed Narahari by the hair. Він за волосся схопив Нарагарі And he pushed his head down on the feet of Chaitanya Mahaprabhu. і з силою притиснув його голову до стіп Магапрабу. That was his punishment. Це й було покарання. And then Nityananda Prabhu started laughing. І Нітянанда тоді став голосно сміятись. Narahari, what do you see now? Ей, Нарагарі, а що ти зараз бачиш? Narahari was having quite a day. У нього був складний день вже на цей час в Нарагарі. And all of a sudden, everything disappeared.
І несподівано все в одну мить зникло. He couldn't see Vrindavan. Він не міг бачити Вриндавани. That external vision of Vrindavan. Тільки зовнішнє бачення залишилось. And Nityananda Prabhu and Mahaprabhu disappeared. Також Нітянанда із Господом Чайтаньєю зникли. Suddenly he saw Krishna and Srimati Radharani. Несподівано він побачив самого Крішну і Шріматі Радарані. Radharani was sitting on a throne. Радарані сиділа на троні. And Krishna was on his hands and knees in front of her. А Кришна сидів на колінах біля неї. And he saw so many gopis and cows. І навколо він побачив багато гопі і корів. It was really a good day for Narahari. Для Нарахарі це був насправді гарний He день. saw Krishna on his knees offering prayers to Radharani. Він бачив, як сам Кришна стоїть на колінах і пропонує свої молитви Шріматі Радарані. Krishna, he was crying. Кришна плакав в той момент. Would you like to hear what Krishna said? Вам цікаво, що Кришна казав? Okay. Shri Radha Bhave Krishna Paramadiva Radha Prema Asra Diva Kohe Anagala Krishna With great feeling, Krishna said, Radha, please, I want your bhav, I want your feelings, your emotions. Із серцем, сповненим любові, Кришна звернувся до Радхарані і сказав: «Будь ласка, о моя кохана, я хочу отримати твою бхаву, твої емоції». Hey, Vrindavan Rani Radha, please be merciful to me. О Вріндавана Рані, Радго, будь милостива до мене. Krishna's praying to Radha. Уявляєте, Кришна молиться до Радарані. Vila Shiva Bhakta Shangi Prema Sankirtane Radha Radha Boli Alotara Shrianga Krishna Hey Vrindavan Rani, if you give me your feelings, your love, your ecstatic love, О, Вріндавана Рані, якщо ти даруєш мені свою любов, свою бхаву, then I'll do Prema Sankirtan with my associates. тоді я влаштую према Санкіртану із своїми And I'll супутниками. roll on the ground in ecstasy. Буду кататися по землі в екстазі. When Srimati Radharani heard that, Коли Шріматі Радарані це почула, she became a little restless. вона знервувала. She took Krishna's hand on her lap. Вона взяла руку Кришни до себе. Would you like to hear what she told Krishna? Хочете почути, що вона відповіла йому? Yes? Так? Oh, hey, Prananatha Tumi Brajendra Nanda Edukini Baba Kena Hari Baliga She said, hey, Krishna, you're my Prananath. You're the Lord of my life. О, Кришно, ти є моїм прананатхою, ти є Господь мого серця. You're the son of the king of Braj. Ти Враджендра Нандана, син короля Враджі. She said, Edukini Bhavi Kena. Hoy Begaman. What do you want with the crazy the emotions of this crazy lady? Як ти можеш насолодитися цими божевільними емоціями жінки? Tumi Vrindavani Raja Ishwari. You're the king of Vrindavan. Ти ж король Вріндавани. What do you want with some feverish emotions like mine? Я ж просто жінка сповнена страхів. Що ти можеш отримати від мене? Radharani said, Krishna, it's not good. Кришна, це не гарна ідея. You don't know. Ти ж не знаєш. They call me Pagalini Radha. Мене ж називають Пагаліні Радha. Mad woman. Божевільна жінка. Because if just for one moment I can't see you, I go mad. Бо якщо навіть одну мить я тебе не бачу, я And just божеволію. I fall down on the ground, I cry. Я падаю на землю й плачу. And in that separation, only Lalita
understands what happens then. Ці відчуття розлуки може лише моя Лаліта зрозуміти. So then Krishna, he started praying to Lalita. Тоді Крішна звернувся з молитвами до Лаліти. Lalita, will you be merciful to me? О, Лаліте, будь ласка, пролий свою милість на мене. I want to taste the feelings of Radharani. Я хочу скуштувати ці відчуття, які має Радарані. Will you help me? Допоможи. And then Radharani, she became, what is he doing? What is all this? Радарані так ніяково себе почувала. She caught Krishna's other hand. Вона взяла іншу руку в Крішни. Listen, Krishna. What are you asking for? І сказала: Крішна, слухай, навіщо ти про це питаєш? If you accept my feelings, якщо ти приймеш мої відчуття, you'll also go crazy. Ти ж також збожеволієш. You'll start rolling on the ground. Ти ж також будеш кататися по землі. But your body is so soft. Your body is like butter. Але твоє тіло, воно ж таке ніжне, як масло. What will happen to you then? Що ж з тобою трапиться тоді? Radharani said, I'll cover your body. Радарані сказала: я покрию твоє I'll cover тіло. your body with my body. Я покрию твоє тіло And so своїм when you roll тілом. on the ground in ecstasy, you won't be hurt. Тому коли ти будеш кататися по землі в екстазі, тобі не буде боляче. And then at that time, Narahari is better than television. Для Нарахарі, знаєте, це краще, ніж телебачення. Він He's це бачив. watching all this. Can you imagine? Можете собі уявити, як він це все бачив? All of a sudden he saw Krishna and Radharani then become one as Chaitanya Mahaprabhu. І несподівано Нарахарі побачив, як Крішна і Радарані об'єдналися в одне. And then all of a sudden he's laying there on the ground in Vrindavan again. І це був Чайтаня Магапрабху. І потім він опинився, лежачи на землі Вріндавани. All of a sudden, Narahari, so many Vaishnavas gathered around him. They were all crying and looking at Narahari laying there in ecstasy on the ground. В той момент він прийшов в зовнішню свідомість і побачив, що багато бріджабасів його окружили, а він лежить на землі Вріндавани. All of a sudden, Narahari jumped up. Несподівано Нарахарі піднявся і стрибнув. And he started shouting. І почав галасувати. Haribo! 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 And all the Brijbasis began crying. Всі бріджабаси почали плакати і лити сльози. Prema Це has є returned Према. to Vrindavan. Це Према у Вріндавані. Someone now was seeing apricot. Дивіться, хтось із нас побачив цю апраката лілу. They all became so happy. Just one person. Вони були такі щасливі, що хоча б ця Finally, одна людина somebody побачила, seeing what's going on. що хтось побачив, що відбувається What is насправді, reality? яка є реальність. Because Ajapiha Chaitanya Ishabalila Kori Jakoni Jahari Kari Drishtiyadi Kari. Right now, right here in this room, Бо саме зараз, саме в цій кімнаті, right here in Ukraine, тут, в Україні, this place is a war going on. в цьому місці, де відбувається війна, There's other things going on також відбуваються й інші речі, that we can't see. але ми просто їх не бачимо. Chaitanya Mahaprabhu and his associates are doing kirtan. Сам Чайтаня Магапрабху із своїми супутниками співають We're кіртан. so unfortunate. Але ми такі нещасливі, We can't see. бо не можемо цього бачити. So we should bash our heads. Ми повинні розбити свою We should голову cry. і плакати, й And at молитися. least we should give up Drishyaman darshan. Хоча б нам треба позбутися цього дриш'ямандаршана, Seeing the garbage, бачення сміття, seeing all the bad things, всі погані речі, and які ми develop помічаємо, Shabda darshan. і розвинути в собі Should take шабда-даршану, Chitta Pata and start seeing through the ear почати бачити через вуха and listen to the pastimes of Chaitanya і Mahaprabhu. слухати про ігри Чайтаньї Магапрабху, Do kirtan. співати кіртан. Jai Shri Krishna Chaitanya
Sadi Gaura Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Jai Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gaura Bhakta Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Jai Shri Bhakta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Jaya Gaur, Jaya Nitai, Jaya Gaur. Jai Nityananda Ram, Nityananda Ram, Nityananda Ram, Jai Nityananda Ram. Gora Hey, Gora Hey, Gora Hey, Gora Hey.
Jai Jai Gurudev. Srila Prabhupada ki, Shri Jagannath Bhavade, Srimati Subhadramaya Sudarshan Ju ki, Shri Radha Madhava Ju ki, Shri Ukrainian Bhaktas ki, Gaur Premanandi. Vanchakalpa Gurubhischa, Kripa Sindhubhyeva cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo. Ananda Kodi Vaishnava Vrinda ki jai. Spasibo. Дуже вам дякую. May we ask some questions? Не знаю. Хорошо? Якщо по часу нормально? Okay, I won't get in trouble. Prabhuji. Thank you for the mercy you're giving us. I have a question. I've heard that Harinama by Lord Chaitanya Mahaprabhu is being equalized to Rasa Yatra by Lord Krishna. Can you elaborate on that more? Srila Prabhupada and our Acharyas, they explain that the same mood that was going on in the place known as Kurukshetra, in Dwarpar Leela, the same mood took place in Kali Yuga, in Jagannath Puri at the Rath Yatra. Ачар'ї пояснюють, що той самий настрій, який був у Господа на Курукшетрі в Двапара-югу, відбувався в Калі-югу на Радха-ятрі. And what was that kirtan at Kurukshetra? І що це був за кіртан на Курукшетрі? It was a kirtan of the Brijbasis, and especially the gopis, Бриджабасі і Гопі там співали. who are telling Krishna, we don't want you here, we want you in Vrindavan. Вони казали: Крішна, ми не хочемо, щоб ти був тут, ми хочемо тебе повернути до Вріндавани. And that's the same mood of the kirtan in Kurukshetra. І це такий самий настрій на кіртані The Курукшетрі. kirtan of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his followers is not ordinary kirtan. Кіртан, який співають Чайтання Магапрабху та його послідовники, це It has незвичайний an кіртан. adjective to it. Є прикметник, який це описує. It's Premanam Sankirtan. Це Преманама Because Санкіртана. it's a kirtan in the mood of the gopis. Це кіртана в настрої Гопі. That's the kirtan of our sampradaya. Це кіртан нашої сампрадаї. Це відповідь на питання щодо харінастрою, харінами Господа Чайтані, який подібний до настрою Раса Ятри Господа Крішни. Прабху питав, в чому раса Ліли Господа Крішни. Так, чи є подібні? So I think we should stop there. We're a little over time. Ми трошки вже за час перейшли, напевно, мусимо закінчувати. I'm so grateful to all of you. Thank you. Я дуже вдячна усім вам. You've come here and you allowed us to get your association. Я прийшов сюди для того, щоб отримати можливість спілкуватися з And even вами. though I'm a very unqualified person, І навіть я знаю, що я не кваліфікована для цього. you let me render a little service to all of you by this form of kathas. Але я дуже вдячна, що ви дозволяєте мені в формі такої катхи служити вам. Thank you all very much. Дякую дуже. Srila Prabhupada ke, Shri Ukrainian Bhaktas ke, Gaur Premanande.